Okay, good afternoon, Sircon. So, let's start na po yung discussion po para po dito sa unang lesson po natin, which is the Introduction to Information and Communication Technologies. Okay, so this subject is Empowerment Technology and it is related on technology po. Okay, so before we start, I would like to ask a question. Kung ano po ba yung Parang ano po ba yung idea ninyo kapag sinabi po nating information and communication technology? Ano yung pumapasok sa isipan ninyo, mga anak? Kapag narinig po natin yung salitang information technology or ICT. Anyone? Kahit isang word lang, mga anak. About sa computer po po. Okay, sabi ni Erica, it's about computer. Okay, thank you so much. May iba pa po ba? About lang ba sa computer, yung ICT, cellphone, okay? Software, study of systems, Sa device din po. okay, devices that we are using. Yes, Sheila? Television po, tas radio. Okay, television, radio. Okay. So, lahat naman po ng sinabi ninyo is tama naman po. Okay? So, lahat po yan connected po in ICT or Information and Communication Technology. Okay? ICT stands for Information Communication Technologies. So pag sinabi nating ICT po, ito po yung it deals with different use or the use of different communication technology. So kung ano po ba yung mga ginagamit natin na mga gadgets or pamamaraan po para po makipag-communicate sa isa't isa. Okay, kagaya po ng mobile phones po natin, yung mga cellphones na ginagamit natin, yung telephones po, internet, and marami pa pong iba. So lahat po yun is about communication. And one more thing about ICT, so nakakapag-locate din po tayo dito ng mga bagay po. Okay? For example, by the use of the GPS, malalaman natin kung nasa ang lugar po yung nilagyan po natin ng GPS. Okay, nakakapag-save din po tayo ng mga documents po na ginagawa po natin. Nakakapag-send din po tayo like emails, text messages, okay? And we can also edit information. Okay? So yun po yung sakop po ng ICT. Okay, one more thing is kapag po magvi-video call tayo. Okay? Required po ng internet connection kapag po magvi-video call tayo. Kapag magsasend naman tayo ng text or kapag tatawag po tayo. So without your cellphones, without telephone, hindi tayo makakapag-text, hindi tayo makakatawag. Okay? And kapag nawalan po ng battery po yung mga cellphones po natin. Okay? So, marami pong pamamaraan or marami pong sakop si ICT po sa buhay po natin. Okay? And this ICT help us, okay, not just me as your teacher, but you as a student to make everything easier. Okay? Kapag gagawa tayo ng assignments, okay? Isang type mo lang sa laptop, sa computer mo, sa cellphone mo, okay, makikita mo na yung mga sagot. Okay? Kung gusto mong makausap yung mga mahal mo sa buhay, like your boyfriend, your girlfriend, okay, your families, okay? Magte-text ka lang, magche-chat ka lang sa Messenger, magva-Viber ka lang, 'di ba? Ang bilis na po ng pamamaraan natin to communicate to each other. And that is by the help of the ICT. So parang for me, if wala pong ICT, paano na lang po kaya ang buhay natin? I mean, me as your teacher, okay? Mahirap sa akin kapag nawalan ako ng internet, pag wala akong cellphone, anong gagawin ko sa bahay? Syempre, ganyan din po kayo. So, communication, ICT really help us, okay? To make everything easier po. Okay? So, let's discuss po kung ano po ba yung mga under po or ano ba yung mga sakop nito ni ICT from the beginning.
Okay? So, are you familiar with this logo? Familiar po ba kayo sa www? Yes po. Ano ang definition ng www? Internet po po. Internet? Okay? Ano kayong definition ng W? W, W. World Wide Web po. Okay. So, kapag may nakita kayong ganito, di ba minsan pag magta-type tayo sa Google, we're putting www.ht, ganyan-ganyan. Okay, so www stands for World Wide Web. Okay? So, uumpisahan natin yan sa unang-unang version ng www na ginagamit po natin. Okay? So, the first version po na ginamit po natin is Web 1.0. Okay? So, pag sinabi nating Web 1.0, ito po yung synthetic web or read-only web po. So, ginagamit po ito noong 1990 hanggang 2000. Okay? Ibig sabihin po, hindi kayo pwedeng mag-edit, hindi kayo pwedeng mag-comment doon po sa makikita nyo sa Web 1.0. So, literally po na kapag may nakita kayo, mababasa nyo lang siya. Okay? So, wala po kayong option as a user and as a consumer to communicate back or to communicate to each other. Kasi po ang Web 1.0 po is just for read-only web. Okay? Pure lang po siya, nababasahin nyo lang. Okay? And an example of Web 1.0, okay, or a static website and the personal sites. Okay, yung mga personal sites po na makikita po natin, that is just Web 1.0, na kung saan po hindi tayo pwedeng mag-comment, okay, babasahin nyo lang. So, ganun lang po dati yung Web 1.0. And of course, paglaon ng panahon, syempre nag-upgrade. So, lahat naman nag-upgrade na ngayon. So, naging Web 2.0 na po siya. Okay? So Web 2.0 po, it starts with 2000 hanggang 2010 po. And until now, okay, meron pa rin pong Web 2.0. Sir, ano naman po yung Web 2.0? So kapag sinabi nating Web 2.0, this is referring on a social web or a read-write web. Okay? Kanina kay Web 1.0, read-only lang. So, in-upgrade nila kasi gusto nilang may communication na yung user tsaka yung consumer sa isa't isa. Okay? So, ang ginawa nila ngayon kay Web 2.0 is in-upgrade nila na kung saan pwede nang basahin, pwede ka na rin magsulat. So, there will be a interaction between the web user and the sites. Okay? So, ibig sabihin nun, ina-allow na po yung communication with each other na po. Okay? And a famous example or famous Web 2.0 application po is the Facebook. Okay? So, sa Facebook po, okay, pwede tayo magbasa. Pagkabasa natin, pwede tayo mag-comment. Ibig sabihin po, meron ng interaction between the post, yung nagpo-post po, then tayong nagbabasa. Okay? Aside from Facebook, an example of Web 2.0 is YouTube. Okay? Sa YouTube, napapanood natin siya, then pwede na rin tayo mag-comment. Okay, we also have Flickr, Twitter, and etc. Okay? So lahat po ng makikita ninyong social networking sites, blogs, wikis, web app, okay, na kung saan na pwede na pong mag-interact, okay, si user tsaka si consumer, that is already 2.0. Okay? So, ganun po yung naging upgrade po niya. Okay, from just read-only policy ng Web 1.0, in-upgrade nila ng read and write web na Web 2.0. Okay? So, yun yung pagkakaiba nilang dalawa. Now, syempre, paglaon ulit ng panahon, okay, na-upgrade na naman.
Okay, bago yon, ito pala muna yung mga features na makikita natin kay Web 2.0. Okay? So we have here the taxonomy, ayan, the rich user experience, the long tail, user participation, software as a service. Oh, isa-isahin natin. Unahin natin si taxonomy. So pag sinabi natin taxonomy mga anak, ibig sabihin po nito, ina-allow po si user, okay, to categorize, to classify, or even arrange po yung information niya. Okay, malaya po siyang maaayos yung mga information niya by the use of tagging. Okay, so ganun po yung taxonomy. Okay, sa Twitter, sa Instagram, sa Facebook, ginagamit natin yan. Okay, kung mapapansin ninyo mga anak, kapag magsisave tayo sa Facebook, for example, may napanood tayong video, then we would like to save it kasi gusto natin siya mapanood pa mamaya. Meron na siyang category. If it is education, yung mga ganun, yung gagawa kayo ng sarili ninyo. So, ganun po kay Foxonomy. Okay? So, pwede natin siya i-categorize, pwede natin siya i-classify. And one more thing kay Foxonomy is sa Twitter, yung hashtag. 'Di ba? Kung ano yung pinaka-famous na hashtag, siya yung makikita natin sa number one. Or that will be a top one sa Twitter. Ibig sabihin, lahat na nag-tweet is naka-organize yun na kung saan about doon lang po sa hashtag na yun yung mga tweets nila. So that is Foxonomy. And that is one of the features of Web 2.0. Another feature is the rich user experience. Okay? Sa rich user experience naman po, yung content po nito is dynamic and very responsive to the user input. Okay, for example po nito is a website that's showing a local content. In the case of social networking sites, tapos when log on, your account is used to modify what you see in their website. So kung ano yung account mo, parang minomodify lang po yun kung ano lang yung pwede mong makita. Parang may limitation. Okay? For example, let's say, saan ba may mga limitation? If you are a Korean lover and you would like to watch Korean movies, sa View, sa VIU. Okay, if you are not a account holder ng VIU, meron po tayong limitation po. Okay? Sa Netflix, if we're going to watch Netflix, kailangan ng account. If you don't have an account, you are not allowed to watch Netflix. So, ganyan siya. So, parang meron siyang anak na barrier or parang naka-modify lang siya kung ano yung binabayaran mo or kung ano yung naka-registered sa'yo, hanggang dun ka lang. Okay? May limitations po siya. Okay? Number three is a long tail. Okay? Pag sinabi nating long tail, this is a service that offering, okay, rather than, parang offered on demand rather than on a one-on-one purchase. Okay, kagaya po ng mga ganyan, yung mga pa-load-load po ninyo. Okay? So kapag nagpa-load ka, may mga pa-eksena na silang 50 pesos for 3 days. So ganyan po siya. So this is parang in certain cases, time-based pricing is better than file size-based. Okay, parang, di ba merong sa load, merong 50 pesos 3 days, tapos may 99 7 days. Okay? Kung kayo ang titingin, anong ipapaload ninyo? Okay? Siyempre, doon ako kay 99 kasi may additional 1 day pa. Kasi if I'm going to load 50-50, that will just 6 days. Pero kapag isang load ko lang na 99, that will be 1 week. Okay? So, kung kailangan din natin tignan mga anak. Okay? Kung saan ba tayo mas makakamura at kung saan po tayo mas mapapaganda. Okay? That is for the long tail. Okay, yung mga data plan na inaano po natin. Okay, yung internet po natin, that is a long tail. So, binabayaran natin siya monthly and it depend on the Mbps na ginagamit po natin. Okay? So, ganyan po siya. So, you are being charged kung ano po yung nagamit mo. Okay? Do you get me, everyone? Parang kung ano lang yung ginamit mo, yun lang yung babayaran mo. And that is long tail. So kung hindi mo siya magamit pero it was registered on your account that it's good for 3 days, it's good for 7 days,
So kahit hindi mo siya gamitin, okay lang. Pero kung hanggang saan lang po yung araw na yon or yung parang mawawala na siya, hanggang dun lang siya. It's up to you if you're going to extend it or not. Okay? Another thing is the user participation. Okay. Sa user participation naman, hinahayaan po niya na yung owner po ng website is hindi lang siya yung pwedeng maglagay ng content. Okay? Ang example nito mga anak is sila Lazada, sila Amazon, sila Shopee, yung mga online shopping. Okay? Wherein, hindi sila yung may-ari ng mismong website, pero hinahayaan sila ng pinaka-may-ari na mag-post, okay, ng mga gamit nila na gusto nilang ibenta. Okay, that is the user participation. Okay, parang by the use of comment, by the use of their reviews, evaluation, okay, malalaman natin, di ba? Kung 4-star ba to, 5-star ba to, maganda ba to gamitin or hindi. So by the help of that, since nandun siya sa website na yon, okay, mas mapapadali sa atin na ay, di ko to bibilhin, ay bibilhin ko to kasi 5-star to, maganda yung yung reviews niya. Okay? So yan po yung mga example po ng user participation na again, hinahayaan ni owner na mag-post ng content yung bawat individual. And of course, bago ka naman makapag-post doon, kailangan ng authorization nila. Okay? Next one is the software as a service. Okay? So parang user will subscribe for a software only when needed. Parang ang eksena niyan, kagaya niyan sa Google Docs, okay, yung Microsoft Word, 'di ba? So parang binabayaran natin 'yon. Okay, pero syempre ang mga Pilipino mahuhusay, merong mga crack. Okay, ibig sabihin nun, kahit wala ka rin nung services nila. Ito po yung example ng software as a service, as a feature 2.0. Okay, and lastly, the mass participation. Okay? Ibig sabihin po nito, diverse po yung information natin. Okay? Ibig sabihin, it was sharing internationally or universal web access. So lahat po ng may parang access sa internet, lahat na may access sa website na yon, okay, lahat ng i-post mo, lahat ng gawin mo doon, makikita po nila. Okay? So, ganun po yung features ni Web 2.0. Okay? So, meron tayong 6 na features ni Web 2.0. Okay? Nakakasunod pa po ba kayo mga anak? Yes po. Masyado bang mabilis? Hindi naman po. Okay. So, ganun anak yung features. Okay, so let's continue na. So, yun yung features ni Web 2.0. Okay, so sabi ko nga sa inyo, syempre nag-upgrade na siya. So, meron na po tayong Web 3.0 or we call it the Semantic Web. Na kung saan naman this time, this is not just for reading and then writing, but pwede na rin tayong mag-execute. Okay? So, ibig sabihin po nito, yung computer po can interpret information. Okay? By the use of the artificial intelligence. Okay, yung mga AI natin kung tawagin. Okay? So, syempre, by the use of the AI, it help us intelligently, parang tinutulungan tayo nito na mag-generate, mag-distribute, and of course, to have a useful content. Okay? Sir, anong mga example niyan? Okay, ang example po ng sinasabi ko na pwede ng yung ginagamitan ng AI is for a Apple user, si Siri. Okay, for Android user, yung Google Cloud API. Okay, basta yung ginagamitan po ng artificial intelligence, okay, dyan na po papasok si Web 3.0 or we call it also the Semantic Web. Okay? So, yun naman yung pinagkaiba niya kay 2.0. Kay 2.0, parang hanggang
writing lang siya, hanggang comment-comment lang siya. But here on Web 3.0 and the Semantic Web, parang pina-high-tech nila. Okay? Nilagyan na nila ng artificial intelligence like voice commands, okay? Sasabihin mo lang, Siri, so magtatanong ka lang sa kanya, then ibibigay niya yung pinakasagot mo. Okay? Without typing on Google, makakakuha ka po ng information by just saying it through Siri or Google demand. Okay, so ganun na po ka-high-tech yung Web 3.0 and the Semantic Web. Okay? So, ayan nga po yung quotation. So, according to W3C, the semantic web provides a common framework that allows data to be shared and reused across the application, enterprise, and community boundaries. Ibig sabihin, nakakapag-share na tayo ng data, nakakapag-upload na tayo, at the same time, nagagamit din natin. Okay, yung mga pinopost po nila, yung mga sinishare po nila. So, ganun na po ka-high-tech pagdating kay Web 3.0 and the Semantic Web. Okay, yun nga lang, syempre hindi natin may iwasan, parang ang bilis naman nila mag-upgrade. So, there are several problems, okay, na ma-encountered po pagdating po kay Web 3.0. Okay, unang-una po is the compatibility. Okay, yung HTML file po kasi is hindi siya supported. Okay? O yung HTML, yung current web browsers po natin, hindi siya kaya i-support ni Web 3.0. Yun naman yung problema sa kanya. Okay. One more thing is the security. Okay. Kagaya nga ng sabi nila kanina, we can share, we can reuse. Okay? So, paano na lang yung security natin dyan? And having a problem na meron ng artificial intelligence na sakop si Web 3.0 and Semantic Web, okay, so ano na lang po mangyayari on our security? Okay, kaya po nauuso po ngayon yung mga parang nakawan sa ATM account, na parang kahit hindi ko alam yung pangalan mo, hindi ko alam yung account number mo, but by the use of the Web 3.0, kasi nakikita na po natin lahat. Okay, nakikita na natin yung mga information ng bawat individual once nakapost na po yan dyan sa website na yan. Okay, so yan po yung isa pang problem ni Web 3.0. Next one is the vastness. Okay, so pag sinabi nating vastness, napakalaki na niya, or very great, or parang yung size ni Web 3.0 o yung sakop niya is napakalaki na. It already contains billions of web pages. So sa sobrang dami, mahihilo ka na, hindi mo na alam kung sino yung parang totoo, sino yung nagsasabi ng hindi. Okay? So yun yung isang problema. Another problem niya is the vagueness. Okay? Minsan po kasi, sa sobrang ganda na ni Web 3.0, hindi na nila naisip itong vagueness na to, na kung saan hindi na masyadong precise. Okay? For example, gagamitin natin yung word na old, gagamitin natin yung word na small. So, depende na yung mangyayari. Parang yung definition niya, so lalabas na yan, pak, pak, pak. So, depende na po yun sa gamit natin sa pangungusap, or it depend on the user na. Okay? Yung mga word po is very imprecise. So, hindi na talaga siya ganun kasakto. Parang, ay, maniniwala ba ako dito? Kasi parang iba yung pagkakaalam ko sa sinasabi dito sa website na ito. Okay? So, yan din yung isang problema ni Web 3.0. And lastly, logic. Okay? Since machine uses logic, of course, there's a certain limitation na po. Okay? For the computer to be able to predict kung ano bang gagawin ni user for referring to a given time. So, naglo-logic-logic na tayo dito. So, yan pong limang yan, yung limang yan, yan po yung several pa lang ha. So, hindi lang ayan yung problema na pwede natin ma-encounter in Web 3.0. Okay? So, yan po yung evolution
ni Web 1.0 papuntang Web 3.0. Have you seen already your module? Yes po. Binasa nyo? Yes or no? Answer me honestly. Yes po. Okay, so naiintindihan nyo naman yung sinasabi ko. Okay, kasi wala kasi yung definition dyan. It's more on ano lang, topic lang. Then I will be the one to explain it on you guys. So nasusundan pa rin po ba ako? Yes Okay. po. Mga anak, kapag may tanong po tayo, don't hesitate to ask question ha. Okay. Next one. So tapos na tayo from Web 1.0 papuntang Web 3.0 and Semantic Web or the Semantic Web itself. So let's discuss now the trends in ICT. Okay? Of course, sa mundo po ng ICT, patuloy po yung pag-grow nila. Ibig sabihin, hindi lang po sila nag stay sa iisa lang. So gusto nila lagi sila nag-upgrade. Okay? They are focusing on several innovations na makikater po lahat ng pangangailangan po ng tao and benefit most yung ICT. Okay? So si ICT kasi mga anak, hindi lang naman siya ginagamit by personal, ginagamit din siya for business. Okay? So yung trends, kailangan hindi siya hanggang dun lang. Kailangan kung kaya pa i-push, ipupush pa nila yan. Okay? For the innovation of ICT. So let's see kung ano ba yung mga trends in ICT. Number one, convergence. Okay? So pag sinabi natin convergence, ayan na po siya lahat. Okay? Technological convergence is the synergy of technological advancement to work on a similar goal or task. Okay? For example, yung personal computer mo, would you like to create a Word document? Okay? Sa computer, dun ka gumagawa ng document dati. Ngayon, by the use of your mobile phone, pwede ka na rin gumawa ng document. Okay? Para kahit nasaan ka, kaya mo nang mag-type. Okay? What else? Okay? Yung pagpiprint. Di ba? If you are watching a commercial about HP ata yon, na kung saan the smartphone can control the printer kahit nasa malayo ka. Okay? Isasend mo lang yung file, dire-diretso na, mapiprint na siya. Okay, ano pa bang example? Okay, from cellphone, kaya mo na i-transfer o pwede kang manood by screen mirroring lang dun sa TV ninyo. Okay, so lahat na po ng kayang gawin or parang dati hanggang dito lang ako nakakapag-type. Okay, kapag gusto ko mag-shopping, pupunta ako sa store. Okay, pag mag-picture, kailangan ko yung parang camera talaga. Pag mag email text, okay, yung mapa, kailangan ko talaga ng totoong mapa. Pero ngayon, okay, this is the very trend in ICT na kung saan by the use of your smartphones, you can do anything. Okay, you can watch news online, you can play music, you can play video games, you can use your calculator, email, texting, everything inside your cell phone na naka-install dyan, magagawa nyo na po ngayon. Okay? And that is convergence. Okay? Next trend in ICT is social media. Of course, this is the very famous, okay, na ginagawa natin. Me and you. Okay? Social media talaga tayo. So pag sinabi nating social media mga anak, this is a website, it can be an application or an online channel. Okay? That enables yung mga gumagawa or yung user to create, to discuss something, to post, to modify, to exchange, okay, information. Okay, yun nga lang, once we post something, it's not just for us na lang, it's for the whole universe na may access po dun sa ganong website din po. Okay? So, meron tayong anim na types ng social media. Okay?
Unang-una, six type. Okay, we have the social network. Okay, pag sinabi nating social networks mga anak, ito yung mga sites na inaalaw po tayo to connect with each other. Okay, yung same interest. O, 'di ba sa Twitter, bago ka pag mag-create ka pa lang, parang mamimili ka doon kung ano yung mga gusto mong makita na tweets. Okay, sa Instagram din ganon, and also on Facebook. Okay? So parang it helps you, or these social networks, kapag ginamit mo to, uh, parang you need to create an account na kung saan hahayaan kanyang mag-set up ng profile mo, add pictures, add people, yung mga friends mo. You can create and even share content. So yan po yung social network. And of course, that is the example of the social network. We have the Twitter, the Instagram, and the Facebook. Okay? Next one is the bookmarking sites. Okay? Sa bookmarking sites naman po, parang hinahayaan niya tayo dito na mag-store, or parang dito natin muna ilalagay yung mga links, okay, yung mga websites natin, and even our resources. Okay? Parang ang dating nito, siya yung flash drive mo, parang siya yung USB mo, flash drive, USB, pareho lang pala, yung memory card mo, and it allows you and other to easily search, okay, and share the information inside that. Di ba, for example, me, maglalagay ako kay Pinterest ng picture. So, lalagyan ko yun ng pangalan. So, it allows me to find my work, or to find my, parang yung gamit ko, yung document ko, yung picture ko, by just typing the name of it. Okay, by searching the name of it, makikita ko kaagad. Okay? Yun nga lang, since pinost mo na siya doon sa website na yon, hindi na lang po ikaw yung may access doon. Okay? You can, parang ang dating nun, once you post on that website, you can share it with others. Okay? So, ito po yung mga example po ng bookmarking sites. Okay, number one dyan is this Stumble Upon, and then yung pinakakilala nyo dito is si Pinterest. Okay? So, siguro yung iba dyan kilala nyo, pero ako, I'm just familiar with the Pinterest lang. Okay? So, siya yung bookmarking sites. Next one is the social news. Okay, from the word itself, news, syempre it's about bali-balita. Okay? So here, it allows the user to create their own news. Okay? They can, ito yung parang mga vlogger, not literally yung vlogger, parang mga influencer, na kung saan, kung hindi siya pinapayagan na i-publish yung news na, o yung journal na gusto niyang i-publish, is dito nila nilalagay, or dito nila dinadaan. So what they're doing is they're posting their own news, then yung link po, kinakalat na lang po nila. Okay? And of course, the users can comment, okay, and they can also post. Okay? Pwede rin sila mag-comment dun sa comment nung nakakita po. Okay? And also, we can be able, here on social news, we can rank, okay, yung mga gawa po natin. Okay, by the use of voting. So may mga voting po doon, parang star-star. So kapag nakarami kang star, of course, you will be on the top. So ganun po yung social news po. Okay, so ito naman po yung mga example po na kung saan pwede po kayo makakita po ng mga news item po. Okay? Next one is media sharing. So in media sharing, parang it allows you to upload and to share media content. Okay, parang ginagawa ng mga YouTube vlogger. Okay, parang mag-upload sila ng video, then share nila. Okay, yung video na yun para mapanood ng ibang tao. Not just YouTube, not just videos, it can also image, okay, music, okay, yung tatlong yon. So, yun yung mga pwede nating i-share. So, that is media sharing. Okay.
And most of it, or most of the application or sites na ginagamit natin for media sharing is meron siyang feature na pwede natin siyang i-like, pwede tayong mag-comment, and we can do or create our own profiles. And of course, the best example is here, which is the YouTube. Okay, sa YouTube, oh, pwede ka mag-post, may magko-comment dyan, may magla-like, okay? So, lahat pwedeng gawin po dito kay YouTube. So, this is one of the site when you can share your own content. Okay? And lastly, not last pa pala, second to the last. Okay, the microblogging. So dito naman mga anak sa microblogging, naka-focus lang to sa short updates. Okay, from the user itself. Parang magpo-post lang ako dito ng yung mga maikli lang, kagaya sa Twitter. Yung parang kung ayaw mo mag-post sa Facebook, okay, o kaya sa Instagram, magpo-post ka dito sa Twitter. Kasi ang makikita mo lang post sa Twitter, yung parang mga emoji, yung mga antok na ako, ganyan-ganyan. Yung mga short lang talaga siya. Short update lang talaga siya from the user. So, ayun po yung microblogging. Okay? Yung mga short updates lang, dito natin sila makikita. Okay? And ito na yung last, which is the blogs and the forums. Ayan naman siya. So, dito naman sa website na to mga anak, it allows the user to post their own content. Okay? Other users can be able to comment also. Okay? And several free blogging platforms. So, hindi lahat ng platforms na to libre po. Okay? Yung iba po may bayad, yung iba po wala. Basta ang importante po, once we tackle about the blog and forums, it's just about allowing the user to post their own content. Okay? So, ganun lang po dito kay blogs and forums. And that is the 6 types of social media. Do you have questions? May tanong kayo mga anak? None po. Yeah, ano po yun, Grazel? Pasensya na anak, it's more on discussion pa lang tayo ngayon ha, kasi this is the first lesson on empowerment. But later on naman, it's more on hands-on na po tayo. Okay, so pagpasensya nyo na kung puro bunganga ko lang po yung maririnig ninyo for now. But just wait until lesson 3, 4, and 5. Kayo naman po ang gagawa nun because that is a hands-on po. Okay, so since you don't have question, let's proceed. Okay, so another trend in ICT is the mobile technologies. So pag sinabi nating mobile technologies, it's about the popularity of the smartphones and tablets. Okay? And of course, ang nangunguna talaga dyan pag sinabi nating popularity is the Apple. Pero ngayon may usap-usapan na tatalo na daw sila ni Xiaomi. Okay? So depende po yan sa gamit nating devices. So several of these devices are capable for the high-speed internet. Okay? Hindi lahat kasi ng smartphone naka 5G na. Okay? Hindi lahat ng smartphone naka 4G, naka LTE, naka ZTE. Okay? So, iba-iba po yan. But now, dun sa module pala ninyo, kung makikita nyo yan, kung nabasa nyo yan, ang nakasulat dyan is the fastest. Okay? Parang the current fastest mobile network is naka 4G pa siya. Okay? But now, meron na po tayong 5G. Okay, so yung nasa module po, okay lang po yan na 4G, pero 5G na rin po tayo ngayon. Okay? Sir, ano ba yung mga mobile technologies na yan? So we have different kinds of operating system. So I think you will be familiar naman na about this one. Okay? So, of course, iOS, that is for the Apple. Okay, iPad and then iPhone. So alam nyo naman na yan. Sa Android naman, this is an operating system developed by Google. So yung mga naka-Android phone, yan naman yung operating system nila.
Okay, si BlackBerry na ngayon is hindi ko na nakikita, may sarili rin po yan silang operating system. Okay, which is the BlackBerry OS. Okay, this is just for BlackBerry devices lang. Okay? Meron din tayong Windows Phone. Okay, this is developed by Microsoft. Okay, meron nga tayo yung mga cellphone dati na very colorful, tapos naka-Windows po yon. Okay, yung operating system nun is Windows Phone OS. Symbian. Okay, si Symbian naman po, siguro ngayon nyo lang narinig yan. Ngayon, okay? So si Symbian po is the original smartphone OS. Ito yung pinaka-original kasi po galing pa po ito ng Nokia. Okay, so lahat po ng Nokia devices, ito po ang ginagamit na OS. O ito po yung ginagamit nila na operating system. Okay? Yung web OS naman po, okay, originally this is for smartphone. Okay, pero ngayon po, ginagamit na po siya sa mga smart TV. Okay, kung meron man kayong smart TV sa bahay, ang operating system po na uma-under doon is web OS na po. And Windows Mobile. So si Windows Mobile naman po is dinevelop din naman ni Microsoft, okay, for smartphones and pocket PCs. Pero parang hindi ko sure kung anong cellphone ang merong pang gantong OS. Okay? So yan po yung mga kinds ng operating system po na meron po tayo. Okay? So alam nyo naman na yan since you're still young and yung iba sa inyo is techie-techie talaga. So you already know what kind of operating system yung uma-under po sa mga cellphones, laptops, and then TVs ninyo. Okay? So yan po yung last. Hindi pa pala. Ito pa pala. So this is the last trend in the ICT, the assistive media. So si assistive media po, this is a non-profit services that designed to help people who have visual and reading impairments. So yung mga, ba tawag dito? Bingi at bulag. Okay. So, meron tayong mga ginagamit din na mga aparato para at least makasabay naman po sila sa atin. Okay. So, a database of audio recordings, nakalagay na po yan dyan, yung mga recordings po. And they can read or they can use it also. So, ito yung mga ginagamit. So, ito, hearing aid. So, ginagamit yan. Hindi ko alam yung iba eh. Pero yan yung mga ginagamit para po sa mga may kapansanan po. So we call it the assistive media. Sabi ko nga sa inyo, si ICT po is hindi lang po siya nag-i-stay doon sa iisa lang. Kung dati ang target nila is tao na may kakayanang magbasa, may kakayanang makarinig, okay, syempre, kailangan din nilang isipin kung paano naman po yung mga bulag, paano naman yung mga hindi marunong magsalita. Okay, yung parang inborn na po. So, of course, ICT develop an innovation for them and we call it the assistive media. Okay? So, yan po yung coverage ng buong lesson 1. Okay, di ba? Puro bunganga ko lang yung narinig ninyo. Okay? So, that is the introduction for